Brian Fawkner, as Natalie just said. Як вже сказали, його звуть Брайан Фолкнер. And I am a specialist in stray companion animal control, especially dogs. І він спеціалізується в контролі популяції собак. Now, this morning I'm talking to you briefly about conducting a survey. Сьогодні хочемо поговорити коротко про те, як і від чого проводити підрахунок. I always enjoy, as a visitor to different countries, I always enjoy participating in surveys because it enables me to see parts of various cities that no foreigner would normally visit, if you know what I mean. Коли Брайан приїжджає до різних країн і приймає участь в підрахунку собак, що це для нього дуже цікаво, тому що загалом він бачить ті частини міста, які загалом не дуже, туди не дуже водять людей з інших країн. I've done many briefings on surveys, but this is probably one of the most grandest venues of all. It's usually in foyers of hotels or a school classroom or whatever. Взагалі, зазвичай Брайан проводить такі презентації з того, як рахувати тварин, десь не в таких великих аудиторіях, а просто це загалом там фоє готелів, такі. Okay. So, why do we need Для чого нам потрібно to survey a dog population? Досліджувати популяцію собак? Basically, those of you that are not understanding the background to it all, the city is divided up into equal parts, and I'll go into it in more detail shortly. Now, we need to understand the size of a dog population in order to carry out an intervention such as stray dog control. Removing dogs, we need to know roughly the numbers that we are dealing with, so it gives us a benchmark. And as the program develops, from that benchmark and repeating the surveys, we can then assess whether or not our intervention is actually working or not working. Ми проводимо це дослідження для того, щоб підрахувати ту кількість собак в різних секторах міста і зрозуміти, скільки є собак зараз. І потім, коли ми впроваджуємо програму контролю чисельності, тобто якщо ми вилучаємо собак з вулиць, проводимо програму зменшення популяції, і потім кожного року ми проводимо цей підрахунок знову і бачимо, чи популяція збільшилась і зменшилась, яким чином, і чи ми бачимо, чи наша програма є ефективною або ні. It can also help us identify what I term hotspots around the city, where there may be a greater number of stray dogs grouped together than in another area of the city, so then we can prioritize those areas. Також це дає нам змогу побачити, в яких районах міста є найбільша кількість собак, і це нам дає можливість сфокусуватися більше на цих районах. So, also we haven't yet done this, but quite often we carry out at the same time or around about the same time a demographic survey. So, yeah. Також цього разу ми це не робимо, але загалом ми любимо робити ще одночасно з підрахунком собак. Ми робимо анкетування людей щодо того, що вони думають про собак на вулицях. Demographic surveys are quite simple to do. Basically, it's a questionnaire that you can ask people at random what they think about stray dogs. Do they own dogs themselves? Do they allow their dogs to roam? This type of thing. So by understanding, one, the dog population, the number, and also the demographics of the dog, where the source of the problem arises. Is it due to abandonment? Is it due to just dogs just breeding on the streets?
Is it due to high support, welfare support from people within the population? All these factors need to be considered to manage a stray dog control program efficiently. Також це опитування дуже просте. Ми просто задаємо людям питання, такі як чи у вас є собака, як ви відноситесь до собак на вулицях, чи ви дозволяєте своїм собакам гуляти у вільному вигулі. Ця інформація і кількість собак дає нам змогу зрозуміти, звідки беруться собаки, чи вони є домашніми чи ні на вулицях, як люди до них ставляться і до чого призведуть наші кроки щодо регулювання популяції. Yeah, basically, once we've started an intervention, we've actually started the program ourselves. We can survey further to find out if the number of roaming dogs is increasing. I can give you an example. I'm working on another project at the moment in Baku, in Azerbaijan. And last year, in 2015, we did 2 surveys. Now, unfortunately, the government then, it's now been stopped, were shooting the stray dogs. The President has now stopped that, thankfully. And I don't know if you remember, last year they had the European Games in Baku. We did a count early in the year, and we estimated just under 5,000 stray dogs in central Baku, really the centre. Тобто ми можемо планувати також на нашу роботу після того, як ми проводимо це опитування. І Брайан каже, що він зараз, у нього є проєкт в Баку, в Азербайджані, і вони там рахували також тварин, тобто там ситуація досить важка в тому плані, що до минулого року, до 2012 року там просто собак відстрілювали на вулицях. Потім, на щастя, цю методику змінюють на краще, на гуманніше більш методи. І вони зараз рахували собак в минулому році, нарахували тільки майже 5,000 собак тільки в центрі. We then repeated, the government at the time, they had a big cull of dogs immediately before the European Games. We repeated the count about a week before the European Games, and we noticed, counting the same areas that we did earlier in the year, there was a decrease of 1,000 dogs, around about 1,000 dogs. This year? That was last year. Last year. So we did 2 counts last year. How much this decrease? About 1,000. Потім в тому ж самому році, вже через кілька місяців, був проведений ще один підрахунок, і кількість зменшилась на 1,000. So this was purely in central Baku. Since they stopped the shooting, about 3 weeks ago, I was in Baku. We repeated the count again, and because it's some months now, and more puppies have been born, then the numbers of the stray dogs has risen. І також 3 тижні тому Брайан також був у Баку, вони знову робили цей підрахунок, і тому що це через кілька місяців вже багато собак народили, то кількість собак ще знову підвищилась. So that enables us to actually try and factor in what resources we need to deal with the dog population. The more dogs, the more resources is needed. Тут ми можемо вже підрахувати, скільки ресурсів нам потрібно для того, щоб регулювати популяцію тварин. Тому що чим більше популяція, тим більше нам потрібно ресурсів. Next one, please.
that, so we'll skip that slide actually, okay? So, calculating the dog population. This may be for an entire city or part of a city, such as a specific municipality. And counts are made in selected regions, then combined to estimate the total number of dogs roaming. There's a mathematical formula that I don't get involved with, which I'll show you at the end. Okay? У нас, тобто можна рахувати для всього міста, можна рахувати для окремого району міста. І потім підрахунок підводиться під формулу, тобто це вже ми в кінці презентації підтримуємо. Okay. Skip that, we're not doing indicators. So, yeah, we can skip that. Okay, for practical stuff on your account. Тепер практичні моменти щодо вашого підрахунку завтра. So, ideally, you need a clipboard, В ідеалі вам потрібен буде планшет або щось тверде. Because if it's, I don't know what the weather's going to be like tomorrow, but Не знаємо, яка буде погода завтра, але these get wet. це може намокнути, якщо буде дощ. If you can obtain a clipboard with a А cover, якщо є там якась книжечка або планшет, який закривається, то це буде простіше. Парасольки візьміть. 2 pens and 1 pencil. Дві ручки і один олівець на випадок, якщо буде дощ. The blank tables, which I'm sure you've got plenty of. Анкети, які у вас є. And take as many copies as possible. You may not get to see any dogs, so you have a blank paper. Можна буде, краще брати більше копій, але скільки тут вже. Можете зовсім не зустріти собаку, а можете зустріти багато. You've got your street maps as well. I saw Diana dishing them out. Також карти, які вам роздали. If you've got cameras and if you've got on your phone or anything like that, then if you want to take photographs of the dogs, якщо є фотоапарати або телефони, якщо потрібно робити фотографії, але, мабуть, завтра не буде. Ми будемо просто без without photo. Tomorrow will be without photo. Okay. A small notebook if you want to make any notes. For example, if you go to a street where a dog may be particularly aggressive, then make a note of it so І Diana would know. блокнотик, якщо ви, наприклад, зустріли собаку, яка там виявилась там дуже агресивною, ви вважаєте, що це потрібно передати цю інформацію, то можете записати. You're not carrying smartphones? No? No, not No. need them. Okay, right, next slide. Ми ж не будемо... Next one. Всі мають анкети, так? Other things to think about Ще про що важливо подбати. is appropriate clothing. If it's raining, bring a waterproof. Якщо буде дощ, візьміть куртку. Comfortable shoes or boots, because you'll be walking quite a bit. So Комфортне no взуття, high тому heels, що ви будете ходити 2 години. Ніяких каблуків. if you've got a small rucksack to carry your stuff or a bag, Невеликий рюкзак, and some water. вода. And sometimes it's advised to carry first aid. You never know. But Іноді рекомендують взяти з собою якусь там аптечку. okay. Я I don't know the logistics, but the numbers of teams, because normally you all start the count at the same time in various Зазвичай locations чому around the city. потрібна логістика, тому що ви всі починаєте підрахунок в один той самий час. So I don't know what logistics have been organised to get all the teams out. I'm sure Diana's it's all okay. So and sometimes a shuttle service with one vehicle is not ideal because you need roughly to start at one time, all of you, and usually it's around 2 hours to do a count. Загалом інколи хочуть зробити таку систему, що там всіх розвозять однією машиною, але це неефективно, тому що всі мають почати рахувати в один той самий час. Загалом це 2 години, може трошки менше. So, all this stuff has been done. Ця робота вже була зроблена. Where the city's been divided. I don't know if you know how it was arisen. Місто було вже поділено, не знаю, чи знаєте ви, як це було зроблено. Do you know the background on how you've got Now those? Donna will show the big map. Yeah.
Right, flip it over to the next one. So, we have a map of the city. Diana's got one. This was У in, нас є карта міста, This was зараз Kish- вона покаже карту Луцька. this city here was in Kishinev, Це був підрахунок в Кишиньові, where we was dividing the city up in Moldova. Next one. де ми розподіляли Молдову. And this, believe it or not, is Cairo. А це Каїр. So, that's central Cairo. Це центральний Каїр. And the city is split up into roughly equal sizes. We term them wards. Місто було розподілене на сектори приблизно одного розміру. And then you can assign each sector to either one of four letters, A, B, C or D, or one of four colours, usually red, blue, green and yellow. Кожен з цих секторів має бути розподілений на одну з 4 букв, там A, B, C, D, або один з 4 кольорів, як ми це зробили тут. Next one. So, if you look at that map again, we decided to use colours. Тут ми вирішили використовувати кольори. So this is central Cairo. Це центральна частина You Каїру. start filling in. Now, no two colours Як ви бачите, два кольори не мають бути один біля одного. are completely next to each other. That is acceptable. There's a red there, there's a red there. Тут прийнятно, що по діагоналі. That's acceptable, but a red there and a red there would not be acceptable. А от якщо б червоний біля червоного, це було б невірно. Okay, Catherine again. So now you see that same part of the city, central Cairo. Це та сама карта, тільки вона розподілена. It's all been coloured in with the four colours, and it comes up to 108 blocks. Це було розподілено на 108 блоків. Now, in theory, this is all done at random. I know for a fact when I've split up cities, it's never really a random exercise, because there's usually someone saying, I know there's dogs there, but there's no dogs there. We've got to have that sector included. It's wrong. You shouldn't do that, really, but it does happen. Це робиться так навмання, ці сектори вибираються, але завжди, коли Брайан робив підрахунок, були люди, які казали, що от в цьому секторі собаки є, я знаю, а в цьому секторі собак немає. Але це так робити не вірно. So, at random, you just choose one of either the four letters, or if you choose colours, one of the four colours. I don't know why, but whenever I've been on the count, and I'd be interested to know what you've done here, it's usually the colour red that is selected. Не знаю, потім ми обираємо один колір, і не знаю чому, але завжди, де Брайан був, то чомусь обирали червоний. Now, I'm going to be proved completely wrong. I'm going to ask Diana, which colour did you select? We find two colors. They've chosen to. Yeah. You're doing two separate... Yes. Okay, I'll come back on that in a minute. Red and blue. Okay. We will do the same separate color of one. Now, this is pure. This is because the first count last year in Baku, because we only counted central Baku, because I had the students, I actually did a total count. So I split the city up, but then we had enough. Ми робили через те, що було багато студентів, робили 100% підрахунок. And it was quite confusing to try and get that information out by doing. Це було досить важко отримати цю інформацію. But that's no. You might find, in theory, you should get the similar sort of figures from two colours, but you probably won't. Від двох кольорів, мабуть, буде приблизно однакова інформація. Okay. So anyway, they just chose one colour here. So that 108 blocks is now down to a quarter, which is. Тобто вони обрали один колір, і з цих 108 секторів є одна чверть. Okay, next one. Okie dokie. So you've got 27 blocks now in red. Now, Тобто зараз червоних 27 блоків.
if you didn't have the resources to count all those 27 blocks, you could subdivide it even further by counting every alternate block. Якщо у вас немає ресурсів порахувати всі ці 27 блоків цього кольору, то потрібно обрати через який, ну тобто тут ми їх пронумерували, і через там, наприклад, кожен другий блок ми рахуємо. But it's obvious, the more blocks you count, the more accurate your Звичайно, final чим figures більше are. блоків ви рахуєте, тим точніше є результат. Next one. So, counting within a block. Now, Те, що вам потрібно робити come down в there. секторі. And trust me, everyone ignores this. І завжди всі ігнорують це. This is a main road. This is the edge of the boundary of your block. Це дорога, наприклад, і, наприклад, це та дорога, яка є на краю вашого сектора. Now, I'm designated to count in this block. There's the main road. That block over there, we're Я not хочу counting it. порахувати в цьому блоці, а в цьому блоці це вже не мій блок, я там не рахую. So, I'm working through the block. Я ходжу по цьому сектору. If I see a dog Якщо я бачу on собаку the other side of that road, на іншій стороні дороги, do I count that dog? Yes or no? ви будете це рахувати цю собаку чи ні? Бо вона ходить туди-сюди. Yes, you will. If you saw the dog, Да. if А вона сюди гамати прийде. you're not, За 2 години. It says liver kind. it doesn't work like that. If the dog crossed, I didn't design this. Some academic designed this. Це не Брайана ідея, це А якщо я пройшов, а вона пройшла ззаді. Trust me, everyone counts it. Тільки в зорі нашого сектору. Тільки в зорі вашого If the dog crosses over into your Якщо block, you собака count it. перейшла, рахуєш. Хорошо. Я йду, вона там. Я помогаю, ага, ти прибігла, все, я тебе читаю. Якщо я візуально їх побачу, все. You care about it, I know. Що ви? I did not design this method, okay? I did not design this method. Some academic design it, not me. I'm just interpreting what Це the... вчені розробили цю систему, це буде Брайан. Тільки в своєму секторі. Там, де Dogs ваші do cross Собаки переходять з сектора в сектор. Так, Okay? But in theory, trust me, I've done it myself on counts. If I walk Повірте, along and інколи if I see a dog, сам there, oh, sorry, no, I'll count it in. I might not go into that block, but I do include it. But you're not supposed to. You're not Але supposed to. за правилами цього робити не потрібно. Okay. Now this is conflicting because it does vary. Ця інформація може відрізнятися. Again, dog demographics, they vary from city to city. Демографія собак різниця від міста до міста. General guidelines are that you count as early as possible when the dogs become active. Взагалі рекомендації є такими, щоб ви рахували якнайраніше. Now, referring back to Baku, in Baku we start counting the dogs as soon as it gets light, at dawn, usually around 6 o'clock in the morning. собак, як тільки вийшло сонце. The reason being is the dogs are frightened of people because they've been Це shooting була them. причина була в тому, що собаки боялися людей і тому що люди стріляли в собак. So the dogs are more active before people are up and around. Тому собаки більш активні до того, як стають активними людьми. If you are in a city, such as Lutz, and the people are more tolerant of the dogs, then you can count later because it's been recognised that the dogs are more active when people are around. То собаки більш активні тоді, коли активні люди. Next one. I won't bother with that. It talks about Google Maps and things like that. I'll let Victor talk about that if he wants to. Okay? When you have your map, Коли у вас є ваша карта, it makes sense. If you've got a pencil, in fact, have you done that one yet?
is you track where you're going. Якщо є олівець, краще відмічати, де ви пройшли. Yeah, so just to know where you're going, you track. So if you start there and you walk up that road there, починаєте тут, you just put the arrows. продовжуєте сюди, Okay, відмічаєте, де so пройшли. you don't go back on yourself. So you Щоб can ви не actually see пройшли if you've одну covered і the ту block. саму дорогу більше. Some of them have done that, I think. Якщо ви добре знаєте музику, то можете. What was that one? Method of getting around. You're going to do it on foot, I assume, on foot. Yeah. I always think it takes longer. But Пішки це трошки довше займає, але краще. Some places they use bicycles. I'm too old to ride a bike. I fall off the damn thing. Інколи So, можна використовувати велосипед. and it says that any vehicles, if you do use a vehicle, think Якщо now ви in the використовуєте future, якийсь транспорт, do not use a vehicle that's been previously used for dog catching, for ніколи obvious не reasons. використовуєте транспорт, який до цього був використовувався для відлову собак. Okay, you should be in pairs. Ideally, Краще працювати в парах. one person writes down Одна людина записує, and the other person observes, а інша trying to look людина everywhere. дивиться і шукає собак. In some locations, you may have to separate and conduct what we call strip counting. This is in like if you come to a small park or something like that. I think the next one. Інколи можна розділитися, якщо там є, наприклад, великий парк. Take into account the weather. In heavy rain, dogs obviously are likely to hide. Беручи до уваги погодні умови, собаки в дощ зазвичай ховаються. Yeah, in some locations you may find that you're going to have an area of open land. Now you can, Інколи може бути такий сектор, де у вас є територія, яка проглядається. now you can just visually Ви and можете просто is візуально stand on a court if you've got a vantage point where you can look across. You could подивитися, чи є там собака. maybe have a count for without actually walking it, okay? Because it's purely visual. I've been on some counts where people carry a small pair of binoculars. Now, if you've got binoculars, На bring them. підрахунках, коли люди просто з біноклями ходили. This is how to do a strip count. Це от як робити підрахунок, якщо ви розділяєтесь. And even I get confused on this diagram. Навіть Брайан інколи губиться на цьому. Okay. You're in pairs, Ви okay? в парі. There's one, there's the other. You have an area of open land to cover. У вас є сектор, який So, треба... You stand, say probably I'm here, Dana maybe a little bit further away. Стоїте, наприклад, от, на такій відстані. You walk in the same direction. Ідете в той This самий one бік. here goes up to the edge of the end of the area, Один іде, тобто ви обидва йдете до кінця сектора. walks past where the one in the middle is supposed to Один go. проходить трохи далі, той, що з цього боку, йде трохи ближче. Number two does a narrow count there and does a long pass І here. потім він переходить більш... So each person does a narrow sector and a wide sector. Тобто кожній людині є вузький сектор і широкий сектор. It looks more complicated than what it really is. Це виглядає більш складно, ніж Now, if it's an open park, there's no need to do that. Якщо це якийсь парк, де ви все бачите, то це не потрібно робити. The only time you need to do that is if it's an open area of land and there's bushes and trees and things like Це that. потрібно робити тільки тоді, коли, наприклад, є парк і там кущі. Right. I don't think you're going to be concerned too much with this.
Ну так, вам ця інформація вам не буде дуже потрібна. But there is a mathematical formula that I never get involved математична with. формула, якою Брайан ніколи не займається. Maybe Natalie is better qualified to tell them about it than what I am, because I hate doing Якщо these bits. потрібно, я розкажу. Well, you can explain the mathematics behind it. I will talk later about that when we let Yeah. students. What you are doing though is it's an important part of the intervention. Without fairly accurate figures, Diana doesn't know how many dogs she has to deal with. Те, що ви робите зараз, це дуже важлива робота, тому що без цих даних Дані тут буде дуже важко робити, планувати роботу капеласка. Whatever you do not put yourselves at risk. Все, що б ви не робили, в жодному разі не можна ризикувати. We don't want you to touch the dogs. Не потрібно доторкатися до собак. Just count them. Просто рахуйте. If you do go down to a street where a dog you think is particularly aggressive, you feel threatened, back off. Don't Якщо put yourself at risk. ви маєте йти там на вулицю, де ви знаєте, що там агресивна собака, не ходіть. Okay?